হ্যালো এভরিওয়ান, আমি এসএম খুরশিদ আলম সিহাত। আমি বর্তমানে আছি ফিনল্যান্ডের ভাসা শহরের পালোসারিন্তিতে। আমি এখন একটা ডেস্টিনেশনের জন্য বের হয়েছি। আমি এখানে হিচহাইকিং করার জন্য বের হয়েছি। আমি চাচ্ছি আমি র্যাপলট ব্রিজে যাব, যেটা ভাসা শহরেই আছে। আর এই র্যাপলট ব্রিজটাই ফিনল্যান্ডের একমাত্র ব্রিজ, যেটা সবথেকে বড় ব্রিজ, খুবই আইকনিক একটা ব্রিজ। তো আমি সেখানে যাইতে যাচ্ছি এবং আমি আরও এখানকার হিচহাইকিং কালচারটা এক্সপিরিয়েন্স করতে চাচ্ছি। এখানকার হিচহাইকিং কালচার সম্পর্কে আমি অনেক শুনছি। ইউরোপে হিচহাইকিং অনেক ফেমাস একটা জিনিস। তো এটা আমার ফার্স্ট টাইম হিচহাইকিং হবে। তো তাই আমি এই হিচহাইকিং এক্সপিরিয়েন্সটাকে ক্যামেরাবন্দি করতে চাইছি এবং আপনাদের সাথেও এই হিচহাইকিং জিনিসটা আমি এক্সপিরিয়েন্স করতে চাই, তাই এই ভিডিওটি করা। আপনারা যারা হিচহাইকিং বুঝেন না তাদের জন্য আমি বলবো, হিচহাইকিং একটা সিম্পল ওয়ার্ডে যদি আমি বলি হিচহাইকিংটা কী, সেটা হচ্ছে এক ধরনের লিফট। আপনি এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবেন যে জায়গার রাস্তাটি আপনার ডেস্টিনেশনের রাস্তায় যায়, মানে আপনার ডেস্টিনেশন, ফাইনাল ডেস্টিনেশন যেটা, ওই রাস্তায় দিয়েই মানুষ যাওয়া আসা করতেছে, যাতায়াত করতেছে, এমন একটা রাস্তায় আপনি দাঁড়াবেন। সেখানে আপনি মানুষের কাছে, অপরিচিত মানুষের কাছে, স্ট্রেঞ্জারের কাছে আপনি লিফট চাবেন। তারা আপনাকে লিফট দিয়ে যদি সেই ডেস্টিনেশনে নিয়ে যায়, এটাই হচ্ছে হিচহাইকিং। তো আমার মনে হয় আপনারা বুঝছেন হিচহাইকিংটা কী। তো আমি ফ্রি লিফট নেব এক ধরনের আর কি। পাশের লেক আছে, এই লেকটাই হচ্ছে আমাদের কলেজ, যেটা ভাসা ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস। আমাদের যে কলেজ, তারপর ইউনিভার্সিটি অফ ভাসা, সবগুলোর সাথে আর কি কানেক্টেড এই লেকটা। খুবই সুন্দর একটা সানি ডে। আমি এক্সপেক্ট করতেছি কেউ আমাকে হিচহাইক করতে হেল্প করবে, আশা করি। এই যে রাস্তাটা আপনারা দেখা পাচ্ছেন, এই রাস্তাটাই যাচ্ছে র্যাপলট ব্রিজে। পাশে হচ্ছে ওই পাশে একটা মাঠ আছে, ওটা আপনারা হয়তো দেখা পাচ্ছেন না, কিন্তু এই রাস্তার ওই পাশে একটা মাঠ আছে। আর এটাই এখানকার আর কি মেইন রোড আর কি, র্যাপলট ব্রিজে যাওয়ার। এখানে বর্তমানে এখন ইলেকশন চলতেছে, এরা বাংলাদেশের মতো আর কি এখানেও ব্যানার আর কি এখানে টাঙানো হয়েছে আর কি। খুবই সুন্দর একটা সানি ডে। এখন পর্যন্ত আমি কারো কাছে এখনও লিফট চাইনি, কারণ আমি এখন রং রাস্তায় আছি। আমাকে রাস্তার ওই পাশে যাইতে হবে। আমি যখন রাস্তার ওই পাশে যাব, তখন আমি লিফট নেওয়ার জন্য এলিজিবল হব আর কি। তো আমাকে আগে রাস্তার ওই পাশে যাইতে হবে, কারণ গাড়িগুলোও রাস্তার ওই পাশ দিয়ে যাচ্ছে, যেটা হচ্ছে স্ট্রমসো বা গার্বি বা আইসোলাহাতি হয়ে র্যাপলট ব্রিজে যাবে, যেটা হচ্ছে আমার ফাইনাল ডেস্টিনেশন। তাই এখন আমার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে রাস্তার ওই পাশে যাওয়া। আমি রাস্তার এই পাশে চলে আসছি। এখন আমাকে এখান থেকে হিচহাইক করতে হবে আর কি, কারণ এই পাশে যে রাস্তাটা আছে, এই রাস্তা দিয়েই সবাই ওই দিক হয়ে র্যাপলট ব্রিজ, স্ট্রমসো, গার্বি যাচ্ছে। এখন আমি জাস্ট খালি হাত এরকম করব। আমি যদি গাড়িতে কেউ আমাকে লিফট দেয়, তাহলে এভাবেই আমি হিচহাইক করে করে যেতে পারবো। তো এইটা হচ্ছে আমার এখানকার হিচহাইক কালচারের যেটা নিয়ম আর কি, যেটা আমি শুনে আসছি। এখন পর্যন্ত আমি একটা গাড়িতেও হাত দেখাইনি হিচহাইকিংয়ের জন্য। একটু কেমন জানি নার্ভাস লাগতেছে, কিন্তু আমি জানি আমি পারবো, আমি বিশ্বাস করি। আমার মনে হয় আমি রং জায়গায় দাঁড়ায় হিচহাইকিংয়ের জন্য সাইন করতেছি। এই জায়গায় হয়তো তারা গাড়ি থামাইতে পারবে না, এরকম কোনো রুলস থাকতে পারে, আমি জানি না। তো আমি আমার জায়গাটা চেঞ্জ করতেছি, অন্য জায়গায় গিয়ে আমি দেখি, ট্রাই করি হিচহাইকিং করতে পারি নাকি। কারণ আমি এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইছি, অনেকক্ষণ ধরে হিচহাইকিংয়ের সাইন দিয়েছি আমি, কিন্তু কেউ থামেনি। আমি জানি না, এটাতে সময় লাগে, হয়তো আরও আমাকে সময় দিতে হবে। একদম নেচারের মধ্যে, গ্রিনারির মধ্যে, পাশে রাস্তায় গাছ এবং মেইন রোড সাথে। আমি যত এইদিকে যাচ্ছি, তত একটু ঠান্ডার প্রভাবটা বাড়ে যাচ্ছে, কারণ এটা একটু নর্থ সাইডের দিকে এবং ওই পাশে সুইডেনও আছে।
বাংলাদেশে যখন ছিলাম আমি না শুধু আমার আব্বু আম্মু আমার ভাই বোন সবাই সেম ড্রিমগুলাই দেখতো আমার সাথে। তো আজকে আমার ড্রিম ফুলফিল হয়েছে যে আমি ফিনল্যান্ডে আছি। আমি খুবই গ্রেটফুল। আর আমি আজকে যে হাঁটার সময় আমাকে খুব ভালো লাগতেছে যে আজকে আমি ইউরোপে আছি, আজকে আমি ফিনল্যান্ডের মতো একটা দেশে আছি। আর এরকম নেচারের মধ্যে আমার হাঁটা সবসময় আমার খুব ইচ্ছা ছিল, আজকে সেই ইচ্ছাটা পূরণ হয়ে গেছে। এখন আমাকে আবার রাস্তা পার হতে হবে, কারণ মেইন রোডটা হচ্ছে ওই পাশে। আমাকে এই দিক দিয়ে ঘুরে আসতে হয়েছে, কারণ ওই দিকে কোনো ফুটপাথ নাই। আর এই যে আপনারা এস মার্কেট দেখা পাচ্ছেন রাস্তার ওই পাশে, এই এস মার্কেট হচ্ছে এখানে অনেক পপুলার আর কি। যে কোনো কিছু যদি আপনি কিনতে চান এখানে সব কিছু আর কি এস মার্কেটে পাবেন। এস মার্কেটের পাশাপাশি কে মার্কেট আছে, এগুলোর হচ্ছে লোকাল মার্কেটের পাশাপাশি এইগুলোর সিটি মার্কেটও আছে এখানে। আমি রাস্তা পার হয়ে গেছি, বর্তমানে আমি আছি গার্বিতে। রাস্তার ওই পাশে গেলে হচ্ছে স্ট্রমসো, আর বাম সাইডে গেলে সোজা গেলে আর কি স্ট্রমসো। এদিকে বাম সাইডে বলতে আমরা যেদিক থেকে আসলাম সেদিকে গেলে ভাসা। আমি ভাসা থেকেই আসতেছি এখানে হাঁটে। আর এইটা হচ্ছে একটা ফিলিং স্টেশন। I just met him, ওর সাথে কেবলই দেখা হইলো। তো আমাকে বলতেছে কীভাবে রেপলট ব্রিজে যাইতে পারবো, বাট it's a long way, right? Okay. So, what do you suggest me? To get a lift? Like that? Yeah. Yeah. Not that simple. Yeah, I know that. অনেক দূর হাঁটে আমি চলে আসছি। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সিংস বাই। এখান থেকে হচ্ছে রেপলট ব্রিজ 17 কিলোমিটার। আমি জানি না আমি যাইতে পারবো কিনা। আমি হাঁটেই যাচ্ছি হাঁটেই দরকার হলে আজকে রেপলট ব্রিজে যাব, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আজকে যাব। Hello, I'm hitchhiking to Replot Bridge. Will you give me a ride? Yeah. একজন হচ্ছে গাড়ি থামাইছে, আমি হচ্ছে এখন ওনাদের সাথে যাব রেপলট ব্রিজে। Wow, it's not so common here actually. Yeah, I know that. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness, give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. 6% of the people of Finland who are Finnish and also Swedish. Yeah, like especially yeah. in this You- area you're going and- to, yeah. they speak like only Swedish. Okay. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive. So what's your name? Anna? Anna. Okay, and Nina. Okay. And you? I'm Sihat. Sihat? Yeah. আন্না আর মিনা তারা হচ্ছে সুইডিশও এবং ফিনিশও। ফিনল্যান্ডে এরকম হচ্ছে মাত্র 6% মানুষ আছে যারা ফিনিশও এবং সুইডিশও।
আমি দেখছি সুইডিশ আর ফিনিশ যারা এরকম আর কি 6% মধ্যে পড়ে, তারা খুবই ব্যবহারও খুবই ভালো। কারণ আমার এর আগেও একজনের লয়ার ফ্যামিলির সাথে দেখা হয়েছিল, তারাও খুব এরকম হেল্পফুল ছিল। Yeah, I'm flying over the clouds, and I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When we touch is when I really come alive. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I tried. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, 'cause I need you by my side. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. Yeah, I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. See, this is like the archipelago, so it's like it's a part of the World Heritage area. Okay. This is the longest bridge in Finland. Yeah, I know that. That's why I wanted to come here. They're like planning on making a new one, so it's not gonna be for long, but so far it is the longest one.
ওরা আমাকে বললো তুমি রেপলট ব্রিজ দেখবা নাকি এখানকার কোনো একটা গ্রাম দেখবা। আমি বললাম যে আপনারা যদি ওই গ্রামে যান আমাকে যদি লিফট দেন কেন যাব না। So this is like a restaurant, Okay. and this is like the only shop they have, Okay. and gas station. This is like a Wild West street in America. Yeah. We don't have a sheriff here, but there's only one shop. It's like a small town of USA, like Yeah. Kansas, something like that, or North Carolina's a western part. Yeah, something like that. So where is the cowboys? They're right there. Popular in the summer. They have recently built a museum here, like for old boats. But yeah, it's like a port usually, or like back in the day there was a lot of fishermen. They have some camping. Yeah, what else? They have. This is the tower I was talking about. Hur gick man till Saltgård? Man måste gå igenom. Måste man faktiskt parkera? Betalparkeras. You see, this is the one. I don't know if you want to hike or not. Yeah. If you go up, it's a really nice view. Across that lake, it is That's Sweden. true, yeah. It's actually not so far away. They had even talked about building a bridge. I don't know how long it would be, like 50 or I don't know what you but yeah, they had talked about building a bridge from here to Sweden, but they're not gonna do it because it's too expensive. Do you wanna go? Let's বের হই। Wow. অনেক সুন্দর। It's a beautiful place. অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। It is sunny. It's yesterday it was super cloudy, but today it's a lot nicer. Yeah. For me, it's too cold. But Yeah. And before that, it also snowed. yeah, yesterday. Yeah.
Oh no, 2 days ago maybe. Okay, give it Yeah. this. হলো এটা হচ্ছে একটা পোর্ট। এখানে একটা ব্রিজ বানাইতে চাইছিল, কিন্তু ওরা এখন আর এখানে কোনো ব্রিজ বানাবে না, কারণ এটা অনেক এক্সপেন্সিভ। Do something nice. Kind of reels. I'll take some this way too Yeah. because it's better. Welcome to Finland. Right. It's a warm weather. It's really beautiful out here. It's nice. You need to come back in the summer, it's better. Yeah, I'll be, because I'll be in Vaasa. Yeah.
সো সো তাদেরকে আমি বিদায় জানাই দিই। থ্যাংক ইউ। তারা চলে গেল। খুব ছোট ওল্ড টাউন আর কি, আমেরিকার ওল্ড টাউনের মতো দেখতে, স্মল টাউন ওল্ড টাউন যাই বলি আর কি। এটা হচ্ছে একটা গ্যাস স্টেশন, এখানে একটা আরভি রাখা আছে। অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। এখন আবার সেম চ্যালেঞ্জ, লিফট ম্যানেজ করা। আমাদের ওয়ে ব্যাক টু ভাসা। কীভাবে যাব আমি জানি না, চলে যাব আশা করতেছি। কয়েকটা গাড়ি গেল কিন্তু তারা কোনো রেসপন্স দেয়নি পজিটিভ, তো আমাকে হাঁটেই যেতে হবে। অনেক সুন্দর ওয়েদার। অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করতেছি হিচহাইক করার, পারতেছি না, কোনোভাবেই গাড়িগুলা থামতেছে না। অনেকগুলাকে আমি হাত দেখাইলাম, সাইন দেখাইলাম, কিন্তু গাড়ি তো থামতেছেই না। তবে আমি ওইটাকে নিয়ে টেনশন করতেছি না, আমার যাওয়া হয়ে যাবে। তো আমরা এখন যাওয়া নিয়ে টেনশন না করে এই সময়টাকে এনজয় করি। অনেক সুন্দর একটা গ্রাম, আমি খুবই সুন্দরভাবে ভিডিও করার চেষ্টা করতেছি। আমি জানি না কতটুকু আমি ভিডিও করতে পারতেছি, কিন্তু অসাধারণ একটা গ্রাম, স্মল টাউন, একদম কান্ট্রি সাইড ফিনল্যান্ডের। এটা ওইদিকে আমি ঘোড়া দেখা পাচ্ছি,
চলেন এদিকে ঘোড়া দেখে আসি। রাস্তার ওই পাশে আমি ঘোড়া দেখা পাচ্ছি, আমি জানি না আপনারা দেখা পাচ্ছেন কিনা। চলেন একটু ঘোড়া দেখে আসি আমরা। দেখা পাচ্ছেন কিনা জানি না, কিন্তু এখানে কিছু ঘোড়া রাখা আছে। আমি এখানে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি। অসাধারণ একটা বাসা। আমি রাস্তা পার করে একটু মানুষের বাসার এদিকে আসলাম ঘোড়া দেখার জন্য। দেখেন ঘোড়াটাও আমার দিকে এগিয়ে এলো। ওয়াও, that's so beautiful. Hey. Hey. Mina olen Sihat. House ka tutustua. You guys are nice to meet you. House ka tutustua. Tata. Moi. Nahadan nakimin. অসাধারণ একটা গ্রাম। এত ভালো লাগতেছে বলে বুঝাইতে পারবো না। ইচ্ছা করতেছে এখানেই থেকে যাই। এত সুন্দর গ্রামে আমি আসবো আমি কখনো ভাবিনি। সাইকেল পড়ে আছে। এই তো থামে না। আমি রাস্তা পার হই। অনেকক্ষণ ধরে আমি হাঁটতেছি, হবে আধা ঘন্টা 40 মিনিট ধরে হাঁটতেছি, কিন্তু কেউ আমার জন্য গাড়ি এখনো থামায়নি। বাট আমাকে হাঁটতে মজা লাগতেছে। আমরা চলে আসছি এখন র্যাপলট ব্রিজে। আমার পিছনে হচ্ছে এটা একটা লেক। ফিনল্যান্ডকে হাজারো লেকের দেশ বলা হয়। অনেক অসাধারণ একটা দিন
সানি ডে এবং এমন দিনে আমি র্যাপলট ব্রিজের কাছে আসছি, যেটা শুধু ভাসার না, পুরো ফিনল্যান্ডের সব থেকে পপুলার একটা ব্রিজ। ওইদিকে আকাশে চাঁদও দেখা যাচ্ছে, আমি জানি না আপনারা দেখা পাচ্ছেন কিনা। আবার এই পাশে সূর্যও দেখা যাচ্ছে। তো অনেক অনেক ইউনিক একটা দিন এটা। কি লাগবে আপনার? যা লাগবে ফিনল্যান্ডে সব আছে। এখানকার যে বাতাস, পৃথিবীর সব থেকে ক্লিনেস্ট বাতাস। বেশ অসাধারণ, অসাধারণ, বলে বুঝাইতে পারবো না, বলে বুঝাইতে পারবো না কেমন। এখন আমি আছি একটা এক্সিবিশন হলে। সো হোয়াটস ইউর নেম? My name is Kent Nedergaard. উনি এখন আমাদেরকে সব কিছু এক্সপ্লেইন করে বলবেন। যতদূর আমি বুঝলাম এই রিজিয়নটা হচ্ছে স্নো কাভার্ড ছিল, আইস এজের সময় সব কিছু স্নো কাভার্ড ছিল। আস্তে আস্তে এটা হচ্ছে ল্যান্ড গেইন করতেছে, কোস্টাল এরিয়াগুলো ইভলভ হচ্ছে এখানকার, যেগুলো আর কি আগে পানির নিচে ছিল কিন্তু এখন এগুলা উপরে উঠতেছে। আর এখানে একটা সুন্দর এক্সিবিশন টাইপের একটা জিনিস বানানো আছে এখানে, আর এটাকে একটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বলা হয়। তো সব কিছু হচ্ছে ইনি এখন এক্সপ্লেইন করবেন। Yes, now we are here on the map at the border of the Kvarken Archipelago World Heritage Site. Yeah. The parts you see inside these borders, we have two areas here, are the World Heritage Site. And the reason why this area is a World Heritage Site is that this is the best place on the earth where you can study and evaluate the changes after the last ice age. So when we're talking about this area, what's specific here, we jump back to the ice age that started about 125,000 years ago. Then we had a big climate change, and eventually at about 40,000 years ago, we had this ice starting that everything that came down in form of water and snow, it didn't melt away, it's just stayed, and it grew. It became bigger and bigger and heavier and heavier. And when we explain this about the land heritage site, we usually use this part of the globe. We have the lighter part here. These are the areas that was covered by ice during the last ice age. Okay. And the peak of the ice age was about 20,000 years ago. Then in this area, all of this, it was northern Canada, northern part of USA, northern part of Russia, the Nordic countries, Greenland, Iceland. All of this area was covered by ice. But here where we live, in the parts of Finland, Sweden, then this ice shield, which I use this as a example, Yeah. it pressed down the surface. The ice shield was about 3 kilometers high, Oh. and it pressed the surface down about 1 kilometer. So that was what's happening at the peak for about 20,000 years ago. Okay. Then we had another climate change, and the climate gets warmer and warmer, and the ice started to melt away. And as the ice melted, the pressure became smaller and smaller, and the land started to rise again. Oh. So now the land that we are standing on is trying to reach the level it had before the ice age. Today we have risen some, I said at it most we were about 1 kilometer down. Okay. Today we have risen about 6, 7, maybe 800 meters, but we still have some 100 meters to go to reach the level we had before the ice age. Okay. So that's what's happening now. And then when we check back at this map, Yeah. this area that you're looking at, this is the situation today. But if we just jump 2,000 years back, year zero, then everything that you see here in the water, all these islands, they were still underwater. Okay. So year zero, 2,000 years ago, we couldn't have stand where we stay today. Okay. We would have to swim. And if you would like to go over here, you would have to use boat. You couldn't reach any part of this area wasn't visible 2,000 years ago. This part didn't It exist. was underwater. Yeah, it was underwater, and the way you explained that, now it is evolving. Yeah, I mean, it's rising, it's rising. yeah, it's rising and it's getting more land, right? Yeah. So And when you look into it, and
doesn't stop here. Okay. It goes on. We have still some 100 meters to go. Okay. So when you look at this map, then all of this that you see, that is sea today, will rise above the sea level eventually. Okay. So that's fascinating that you see just 2000 years ago all of this was land. Yeah. Underwater. Underwater. Yeah. Yeah. Today it's land. Yeah, land. And when you check into the future, Yeah. all of this area will be land. Yeah. If you look very many 10,000 years into the future, then eventually it will be possible to have land in between Finland and Sweden. Okay. And yeah. So Sweden is over here. and Okay, we are Sweden over- is just so Sweden is very near from that region, Yeah, right? it's 80 kilometers from Vaasa to Umeå. It's from here, the most western part, this part is about 40 kilometers from Valsöarna here to the closest island on the Swedish side. Okay, then you are telling me that around 40 kilometers there it is Sweden. Yeah. It's a Sweden, and I've also heard about that it's also a Swedish territory. It used to be Vaasa. It used to. Yeah, if you go back in history, you Yeah. go back to the year before 1809. Yeah. In 1808 and 9, we had a big war. Okay. Then Finland, it was still a part of the Swedish kingdom. But then we had a big war against Russia. Oh. And then Sweden lost, and they had to give away Finland, the part that today is Finland, to Russia. Okay. So before 1809, Finland was a part of the Swedish kingdom. Then we belonged to Russia for about 100 years, and 1917 we had a big war, and they had the revolution in Russia, and then we got our independence. So from the year 1917, Finland has become independent, and we are still independent country. People coming here and visiting asking what's so special about this archipelago. Yeah. If you go here, we would suggest people to go out here where the road ends, see it with their own eyes, how it looks when the land is rising from the sea. Okay. You can drive over here to Klopskat, which is the most western part you can reach by car in Finland. Yeah. And then if you stay here and look to the left, to the west, then with nice weather you can see Sweden. Yeah. But if you have binoculars and it's good weather, then you will see the most western part. I've been there today. I've been there today, and it looked really amazing. You see these islands, the lighthouse islands, with your bare eyes. But to see Sweden, you have to use binoculars. Okay. So this is very interesting western part of Finland, a World Heritage Site, one of the 7 sites in Finland, and one of the 1,500 sites around the world. এখন উনি আমাকে একটু মিউজিয়ামটাও ঘুরে দেখাবেন। Yeah. And this is the exhibition center where we have more examples from the area of the Kvarken World Heritage Site. This picture here that you see, this is to demonstrate how much is 3 kilometers of ice. When you look here, we have a small object. It's the Replot Bridge that you can look on the outside. And if you would put the Replot Bridge and the ice we had here 20,000 years ago, you would hardly notice the bridge. So this is to get the impression of how much is 3 kilometers of ice. Yeah. So maybe you get some. That's huge. That's so long. Yeah. And then we have information about the area. What's so special? We have pictures. We have information. You can look at. We have it in English, Swedish, and Finnish. Yeah. And we have pictures, and behind on here on the back we have information why we have chosen that picture. Every picture have their own story, and that's another story about old wooden part that we have found. That is the official document that when we became a World Heritage Site. Okay, that's the certificate. Yeah. And then we have more examples. We have here some stories. We don't have just scientific information. We have also stories
about we have a giant who was thought that he was the one who brought all these stones to Finland. And we have our own sea monster that people thought they were looking at in the late 19th century. It was never found, but there are still many stories in different legends. Legends, yeah, about that sea monster. Yeah, kind of like vampires, stuff like that. Yeah. So I can see witches and wizards. Yeah. And there is some sea mermaids, and ghost of the bishop's entourage. The crowned snake. Wow, that's some unique stuffs over here. Devil's Field. Yeah. So next, what? Yeah, and we have more. This is not put on today. We have more pictures and films here, but we're just taking a short tour around the visitor center. We don't put on. We have films. You can take a virtual trip here and fly to Sweden. Yeah. We have information of the amount of land that is rising from the sea, and here from this view you can see the Replot Bridge. Replot Bridge, yeah. এই যে আমরা Replot Bridge-টা দেখা পাচ্ছি. And then we have more information about, for example, this is the size of a sea eagle, the biggest bird in Finland that you find over here. We have several hundreds of them. This is a normal sized sea eagle. And we have other plants and animals that we find here. Yeah. For example, we have lots of cranes. These are called? These are cranes. Cranes. Yeah. Okay. So they come here now at this time in the spring, and then in the autumn we have lots of them, maybe 10,000-15,000 of them, eating from the fields of the area, and then they come here to the archipelago to sleep and eat in the fields, and then they move back south. Is this This is a skin of a seal. Okay. And the other one is a skin of a lamb. Okay. এটা হচ্ছে ল্যাম্বের স্কিন আর এটা হচ্ছে সিলের স্কিন। এখানে হচ্ছে ফিল্ম, এরা ভিআরে ফিল্ম দেখায়। So thanks for the tour, and can I say something in Bangla so that they can understand? So উনি আমাকে বললো আর কি যে এই দেখেন কত উঁচা আর কি বরফ ছিল আর কি, এটা আর কি দেখানোর জন্য, ডিপিক্ট করার জন্য যে কত উচ্চতা আর কি ছিল এই বরফের যখন আইস এজ চলতেছিল। আর এই দেখেন এটা হচ্ছে সেই র্যাপলট ব্রিজ যেটা আপনারা দেখলেন, বা আপনাদেরকে আবার আমি দেখাবো কাছ থেকে। তো দেখেন কত ছোট, আর এটা 3 কিলোমিটার আইস কত বড় হইতে পারে। তো এটা দিয়ে আপনারা একটা আইডিয়া নিতে পারেন যে আইস এজ যখন ছিল এটা কতটা হেভি ছিল, কতটা বেশি ছিল বরফে আচ্ছাদিত। সো থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. Yeah. রাইট নাও আমি চলে আসছি একদম র্যাপলট ব্রিজের সবথেকে বেস্ট ভিউ যেখান থেকে পাওয়া যায় আর কি সেই জায়গায়। আমার পিছনেই আপনারা দেখা পাচ্ছেন এই সেই র্যাপলট ব্রিজ। এটা একটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। আপনারা তো দেখলেনই যে এই রিজনটা পানির নিচে ছিল, কিন্তু বর্তমানে আইস এজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, মেল্ট হয়ে যাওয়ার পর সকল বরফ এই জায়গা থেকে ল্যান্ড উঠে আসতেছে। এই এরিয়াটা অনেক ল্যান্ড গেইন করতেছে, যেটা আমি বারবার বলে যাচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে। আমার মনে হয় আপনারা একটা মোটামুটি আইডিয়া পাইছেন যে এখানে কি। আর এই সেই র্যাপলট ব্রিজ, ফিনল্যান্ডের সবথেকে পপুলার ব্রিজ।
এই সেই র্যাপলট ব্রিজ। আমি বাংলাদেশে যখন ছিলাম তখন থেকেই ভাবছিলাম যখন আমি ফিনল্যান্ডে আসব, আল্লাহ যদি আমাকে সেই দিনটা দেয়, আমি এই র্যাপলট ব্রিজটা ভিজিট করব। কারণ এই র্যাপলট ব্রিজটা বলে বুঝাইতে পারবো না আমি কেমন ফিল করতে পারতেছি। এখানে আপনি সিগাল দেখতে পারবেন, দূরে সিগালস দেখা যেতে পারে, আমি জানি না দেখা যাচ্ছে কিনা, কিন্তু সুন্দর একটা দৃশ্য। অনেকগুলো বোট রাখা আছে। আকাশে চাঁদ আছে, এই পাশের আকাশে সূর্য আছে। 5টা বাজে গেছে, আমি এখন পর্যন্ত লিফট পাইনি। আমি জানি না ঠিক মতো আমি বাসায় পৌঁছাইতে পারবো কিনা। সানলাইট এখনো অনেকক্ষণ থাকবে, তাও আমি লাকি ছিলাম যে যাওয়ার সময় আমি একজন আমাকে হিচহাইক করার জন্য সুযোগ করে দিছিল, লিফট দিছিল আমাকে। কিন্তু আমি জানি না এখন আমি ঠিক মতো পৌঁছাইতে পারবো কিনা বাসায়। আর যদি আমি গাড়ি না পাই, আমি হাঁটে হাঁটে যাইতে পারবো, সমস্যা নেই। সানলাইট অনেকক্ষণ থাকবে। সো যেটাই হোক আমি এনজয় করবো, কারণ ওয়েদারটা খুব সুন্দর। লেটস গো, এটাই। আর আমার ফোনেও চার্জ নেই, তো আমি আর রেকর্ডিংও করতে পারবো না। So this big house here on the left, it has been, they have been producing glass Okay. in the old days, and it's famous locally for the ghost stories. Oh, Yeah. for ghost stories. Yeah, they say that a lady who has lived in the Madison, she is still wandering around there. Oh, Yeah. that's a nice story, and it's also a typical story about towns, small towns like that. Yes, it is. And what's your name? My name is Malin. মার্লিন হচ্ছে আমাকে হিচহাইক করার জন্য হেল্প করতেছে। মার্লিন আমাকে চিনা পাইছে কারণ আমি যেই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ জায়গাটাতে ছিলাম ওখানে সে আমাকে দেখছিল,
সে আমাকে যখন হাঁটতে হাঁটতে দেখতেছিল ব্রিজটা পার হয়ে, তখন সে আমার গাড়িটা থামাইলো যেন সে আমাকে লিফট দিতে পারে ভাসা সিটি পর্যন্ত। সো থ্যাংক ইউ মার্লিন। অ্যান্ড সে আমাকে বলতেছে যে সে যদি আমাকে রেকগনাইজ করতে না পারতো তাহলে সে হয়তো গাড়িটা থামাইতো না। তো আমি খুব লাকি, আমি হিচহাইক করতে সাকসেসফুল হয়েছি ফিনল্যান্ডে, যেটা অনেকটা কমন না। হিচহাইকিং ওয়াজ নেভার কমন ইন ফিনল্যান্ড, বাট আমি খুব লাকি যে আমি হিচহাইকিং করতে পারছি এবং একটা ইউনিক জিনিস করতে পারছি আমি ফিনল্যান্ডে। সো আই এম রিয়েলি প্রাউড অফ মাই সেলফ অ্যান্ড দ্যাটস ইট। লেটস এনজয় দ্য ভিউ। I just wanted to say the visitor center in the World Heritage Site, we don't have a lot of visitors coming by foot, so that was a great achievement. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much. All right, see you. Bye, take care. Okay. Bye-bye. যাই হোক, আমি সেফলি চলে আসলাম ভাসায়। খুব সুন্দর একটা রাইড হইল এটা, নিজের লাইফের প্রথম হিচহাইকিং এক্সপিরিয়েন্স, সব কিছু মিলায় খুব ভালো লাগলো। পরবর্তীতে দেখা যাবে যে নেক্সটে আমি কোথায় যাই, নেক্সট কি অ্যাডভেঞ্চার করি, সেটা আপনারা নেক্সট ভিডিওতেই দেখতে পারবেন। টিল দেন, গুড বাই, অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক দ্য ভিডিও। টাটা।